Lelo katuyiteko mu Palamenti y'eggwanga Uganda. Tuli ne Lop Mathias Mpuuga nsamba. Kubye emmeeza olwaleero avudde mu mbeera. Alidde obuwuka n'atabukira Ssaabaminisita w'eggwanga Uganda Robinah Nabbanja wakati mu Palamenti. N'agamba gavumenti ya Mwai Museveni yajjako dda emikutu gya social media okuli Facebook nga egamba nti abaliko bye bakola tebigwanidde mu ggwanga Uganda. Era n'oluliro olwaleero luno Facebook tekola mu Uganda bw'oba nga tolina VPN. Kyokka ate abakungu ba gavumenti abaagijjako bennyini ate bo bagikozesa ne weebuuza nti ate ki ekigenda maaso mu ggwanga. Kati Mathias Mpuuga nsamba wasinzidde n'atabuka n'ali obuwuka ng'agamba nti engeri yokka gye tulina okutuusa demokrasiya ow'ekimemete mu ggwanga Uganda kwe kulaba nti nno ne social media platforms ziri free okozesebwa nga kumwena asonze ku Facebook ekozesebwa olwaleero ng'olina VPN yokka kuba okuva gavumenti ya Mwai Museveni yagiggalawo teddangamu kugiggulawo era bagigendako mu bumenyi bw'amateeka nti naye ate ekikwasa ensonyi ne poliisi yennyini erina okwasisa amateeka egenda ku Facebook ng'ekozesa VPN kyokka ng'ate yaweerebwa mu ggwanga lya Uganda. Kati n'agamba nti engeri yokka gye tulina okulwanyisaamu ebikolwa ebikolwa ebyefutwa mu ggwanga Uganda, ebikolwa ebyokutulugunya, ebikolwa ebyekiwamba abantu, ebikolwa ebyokitta abantu, ebikolwa ebyekitujju ebiyinza okutuusibwa ku bannayuganda, tulina okuba nga Facebook ekola bulungi. Erina okuba nga Facebook terina kakwakkulizo konna. Erina okuba nga bannayuganda bali free okucommunicatinga n'okusharinga information obudde bwe bonna bwe baagalidde. N'agamba nti abantu bangi bagwa ku bubenje bafuna za accident naye ate nga yandibadde akitegeera singa social media yabadde ngeri active nga sinsibe mu ggwanga lya Uganda. Tukuba akabenje bwe kagwa in a certain place oli n'akuba screenshot oba n'akwata video n'agipostinga ku Facebook ebeesobola okuba akati gwe alatinga ali ku luguudo lwe lumu nti maaso gye ndaga waliyo akabenje n'olwekyo speed control eka ngende mpola mpola ate nange obutafuna kabenje mu kabenje akalala. Kansuke nkuwe Mathias Mpuuga nsamba ebigambo bye ngali mu Palamenti y'eggwanga Uganda olwaleero wakubidde emmeeza n'agamba nedda Facebook erina okuggulwa oba gwako oba etonnya oba muzira agudde oba kikunta akunta bannayuganda balina okuddamu ne beyagalira ku Facebook. Dealt with in the previous debates. The only concern on the question number 1 from the Honorable Zijan relating to a single sign language interpreter in the courts of law, right, Honorable Speaker. I would like to appreciate the Prime Minister for supplying a honest response, namely that there is a single person from Zombo to Kisoro. So if anywhere in between Zombo and Kisoro there is a court sitting requiring an interpreter, we'll have to make an adjournment until somebody travels to Kabong, to Masaka, to Nakasongola. We now know the causes of the huge case backlog in our court. Not only the Prime Minister, you needed to give the member hope. And as the Prime Minister, take a note and inform the Minister of Justice that there is a problem in the Judicial. A single person is not acceptable. It only happens in Uganda. When that person is sick, is indisposed, in one way or another, the court is at standstill. I hope you take good note, right, on the Prime Minister. Yes, that's what a Prime Minister should tell the country and give people hope. Honorable Speaker. A decent Prime Minister has to hope. The Prime Minister is going to have that corrected and inform the Minister of Constitution. Yes, should really admit to the inadequacy and make commitment to make amends. Otherwise, it's not acceptable. On questioning, the question relating to road safety, a lot of responses have been given, and I was part of the meeting in the morning, and I concur. The only gap in the promises made so far, recorded in a statement by the Minister of Works, if you're going to use UCC to communicate using the telecoms and social media, the Prime Minister should commit to freeing social media platforms blocked by government.
road safety and democracy walk in the same lane. So if you're going to use to invoke telecoms to operate and communicate, the drivers are younger people on social media, not the old people at home. So you need to really open up social media and communicate. The other bit, right, Honorable Speaker, that didn't come out well, even from our records, is that probably the hospitals on the highways needs to really be facilitated. There's a huge problem. The response, to be able to respond to emergencies. I have been visiting the countryside. The ambulances are really stony edge. They are functional, a few in long distances. So emergency rescue has a very huge void that the Prime Minister should have made a commitment. I hope she picks it and makes good. And making good would mean commitment in the next mid-term expenditure framework to commit to financing, to selectively choose these hospitals on the highways. In Iruwero, we were informed that they bring emergencies as far as Nakasongola to Luwero, and they are incapable of dealing with them. So the beauty is that the Minister of Health is around. Probably her network of ambulances in the pipeline could come to your rescue. The question of question number 5 by the Honorable Katushabe Atkins relating to the emergencies and the other emergencies raised by members. Right, Honorable Speaker, it's both a challenge the Prime Minister should respond to as leader of government business, and the Parliament too charged activating the provisions of Article 157 of the Constitution, activating the contingencies fund. You cannot find money in the Prime Minister's office to attend to emergencies all the time. And because local governments have been disempowered, they can't deal with the emergencies. They have to track the Prime Minister's office, make reports. The Prime Minister is away. Nobody can take a decision until Majegere comes and takes a decision. You cannot restrict country with that red tape. So can we operationalize the contingencies fund? After all, in the PFMA, it does not expire, it only grows. If you did that for 5 years, you'd have a huge provision for the contingencies fund. Right, Honorable Speaker, I want to invite Parliament in the next budget cycle to insist that this article is activated. We have the budget committee, they should take a note. I'll stop here begging the Prime Minister to make available kaunga, to make available beans, to make available very, very basic things which should be at the hands of the local government. So, Honorable Speaker. Question number 7, Honorable Speaker, again by the Honorable Vijani, relating to compensation of PAPs. This question streamed through so many districts and local governments over many government projects. One of the culprits is UNRWA, Honorable Minister for Works. Wherever I have been, I have received community complaints about non-compensation in violation of Article 26 of the Constitution. It is very clear, prompt, adequate, and prior. So you acquire prior, and then you start making people beg you to pay. It's a violation, and I have encouraged people to take government to court for that violation. Wherever I have been, I have told people, I'm even willing to offer pro bono to take you to court for delayed compensation. UNRWA is a culprit. So, Right Honorable Prime Minister, your answer is very good. It is unconstitutional. You are supposed to compensate first, not make people beg you to pay. So next time you should inform us the basis of your answers, whether you have any provision of law, or you really are very, very weak
at enforcing the law. The Constitution is very clear. Prior adequate compensation. And adequate is not the same as enough. In Uvuma, for 5 years, Honorable Speaker, people's land was taken to grow palm trees. They're not growing food. They have not got any money. They are desperate and destitute. And other places. For 5 years, you leave your land, your house is raised down, no money comes. They are all over the place. They have an able prime minister. Majagiri, go to the islands and see the trouble you have caused, visited to the people of Uganda for lack of payment. Can you imagine 5 years, the only Chibanja not pay compensated? But we are the ones who give the money. Let's give the money for payment. Right, Honorable Speaker, if the money is not available, people should stay in the Abibanja. It is as simple as that. Let's give money as parliament and we have the money paid. I concur. Because I believe the Prime Minister is not going to get money from her pocket to pay. Right, Honorable Speaker, I concur 100%. And that's why there's an entity calling itself a government. Where there's an outfit calling itself a government and it has no money, it has no business telling people to leave their land. As simple as that. They continue growing their food. When they are ready, they surrender their land. And they have no problem with the Prime Minister. But it's a good lesson to pick. That's how governments are run, right, Honorable Prime Minister. I thank you, right, Honorable Speaker. We must work together for the good of the people. Opposition checks what is happening and we must work together. And it is this house that approves whatever money. And if we don't approve money for payment of compensation for PAPs, it is Parliament that has failed. Right, Honorable Speaker, I concur 100%. And I want to see that in the next budget, we have money for PAPs and we see how it fails. Right, Honorable Speaker, if any of the ministers concerned presents their MPSs, they are not unfunded priorities. Because I follow all entities and I know these are not unfunded priorities, meaning that they dozed on job. So it's up to them. The Speaker is not going to put money for you in the budget if you do not bring it in the MPS. As simple as that. Honorable members, make a follow-up that the money is put on the budget by different entities, and this house will do its work. I congratulate the Speaker. It's not a personal. On the other issues I would have raised, I hold my fire for the Prime Minister. I'll be here next week for her. Thank you. That's how. Mathias. Honorable members, I adjourn the House to 2 on Tuesday. Okay. Ebigambo bya Mathias Mpuuga Nsamba ono yakulira gavumenti ya Kyagulanyi Ssentamu Robert mu Parliament mubiwulidde bulungi. Concern ye eri kuba nti emikutu gya social media tegikyakola oba gyagibwako gavumenti ya Uganda nga girangibwa nti nno baagala kujja ku Mwami Museveni bakozesa social media. N'olwekyo mu Uganda Facebook tekola. Era bw'osangibwa ng'ogikozesa oba mumenye oba ogikozesa bumenyi bw'amateeka guba musango gwa naggomola. Naye ate ekinneewuunyisa n'agambira nti ne poliisi ate ekozesa Facebook kyokka ate nga alina okukwata abo abamenya etteeka okukozesa Facebook etakkirizibwa. Kikulaga nti alina ebitongole bya gavumenti byennyini abaggalawo Facebook ate nabo basanga nga bali ku Facebook. Ne weebuuza nti kati bano baggalawo Facebook ate nga bajjagala nti beebikka mu bikunta ate ne batandika ogibikkulirako eyo ng'eno mu public beekwekamu tebajjagala ate nga bajjagala. Kati Mathias Mpuuga agamba Facebook eggulwe egiweeko obukwakulizo bwateekebwawo omuntu okusobola kukozesa ate VPN okutuuka ku Facebook biggibwewo ebyo ebikwakulizo kyanguyiza amawulire okutambula mu ggwanga Uganda. Nti in case waliwo ekintu kyonna ekyapeninze oba ekigenda okwapeninga omuntu asobola okuba ekifaananyi oba n'akwata ka video n'ateeka ku Facebook mangu nnyo ng'abavunaanyizibwa bategedde ne basobola okurespondinga. Nga lekitasaana oli kuba amasimu ate no tebali ate bagikutte n'ate ku social media ekintu kyangu kidduka mangu nga ajjayo nti no obubenje obugwawo ennaku zino bubanga
tebulina nsonga lwaki bwandibadde bugwawo kuba osanga linki eyingidde mu kirole ky'emiti abantu ne bafa anosanga omugagga amponye ayingidde mu kirole ekyasigirikidde ekyafiiridde ku kkubo omunaafa nga olaba byonna nti bulagajjavu bwa gavumenti okuba nti aba traffic balinga batalina mulimu ate ne bantu badde nga kale balagajjadde naye ate nga waliwo omuntu wa bulijjo eyakubye ekifaananyi nti mu kitundu bwekiti abcd waliwo ekimotoka ekyafiiridde mu kubowa kati ndi wali ayamba nolwekyo abavuga speed control obutafiirwa bulamu ndi singa Facebook ebaddeko nga nyangu okwa accessinga bino byandibadde oluusi obubenje tebwandibadde okuba abantu bandibadde bafuna information quickly nobanga oli kukubo lyerimu ero banga lyokutte omanya nti bagambye okukubo lino mu kitundu abcd waliwo akabenje so tugende mpolampola tetufuna ate obuzibu naye olwokuba nti Facebook teriiko byebizibu ebyo ebiriwo abantu befevula bafa enkya neggulo lwakuba bulagaddevu bwa Museveni yenyamidde olw'ensonga nti mu Uganda mwonna tinamu interpreter omuvunuzi tinamu omuvunuzi wa kooti omu kooti enkulu ina omuvunuzi omu yekka omuvunuzi kyekyo ndowooza omuvunuzi omu yekka kati nga omuvunuzi omu tusobola kumukozesa mu Uganda yonna abeere e Kampala omuvunuzi omu agenda abeere Mbale omuvunuzi omu agenda abeere e Bundibujjo omuvunuzi omu agenda abeere e Malaba mu kooti ez'enjawulo omuvunuzi omu agenda abeere Pakwaki nga mulina muvunuzi omu kooti yonna kooti system ya Uganda nange ina omuntu avuunula omu yekka akyenyamiraga kino tekisoboka era musujja gwennyini ogusaanidde okujjanjaba nga tewali lwaki abantu tebalina mirimu emirimu egyandibaweereddwa weegiri n'ate gavumenti yagala kugibawa kuba kooti yeetaaga kooti buli kooti ya mu Uganda oba nto oba nkulu oba nkadde oba nvubuka erina okuba n'omuvunuzi waayo meaning waliwo emirimu awo miyitirivu giri mu bibiri egitaweebwa bannayuganda ate nga gyandetaaze okubaweebwa okukendeza ku bbula ly'emirimu gavumenti tegigaba gyonna emirimu gy'abantu 200 n'okusoba egitissa omuntu omu in case alwadde agudde ku accident teyeewulira bulungi oba abadde kooti gy'alimu ebirala byonna bigenda kusirika olidde nti agambye wabaawo ekiri emergency ajja kusooka kooti efuna adjournment ate asooka adduke mu kiro ekiri emergency asooka interprete nayo tekisoboka era biri Uganda gye tuswalira kino tekikola kisaanye kikyuke Mathias Mpuuga nsamba mwenyamivu si musanyufu olw'engeri ssaawa minisita w'eggwanga Uganda ebintu ebimu gye babikwatamu ne gavumenti ya Museveni nga balinga bo abatali bannayuganda nti akatulaba obubenje obugwa abantu oluusi bandibaali tebafudde bubenje ng'oli asigaddemu akyali akalamu naye ate nga mu ddwaliro waatwalibwa okujjanjaba okukolwako nga temuli ddagala wanga tewali basobola kukola ku emergencies n'osoberwa abantu ne bafa ne tudda mu bitalo naye ate nga ne gavumenti nayo ndagajjavu yeekobanye mu kutta okusaanyawo bannayuganda agambire nti buli highway oba buli luguudo lunene lumwasanjala olunene oluli mu ggwanga Uganda lugenda Masaka lugenda Mbale lugenda Tirinyi lugenda Kyegwegwa lugenda kwandibadde kuliko emergency hospital nga kuliko eddwaliro lya emergency nga in case omuntu afunye obuzibu afunye accident nga balina bamuddusiza ewangu n'afuna obujjanjabi naye tekitali mu ggwanga lya Uganda naga tamanyi basaba minisita babeeramu eyo ne Museveni nga boogera ku bikibbo oba boogera ku mboozi ki ze banyumyeyo obutanyumya ku bino nti tulina okuzimba amalwaliro ku buli luguudo okutaasa abantu abagwa ku bubenje obutafiira mu bubenje ensonga nnyingi Mathias Mpuuga nsamba azaayogeddeko namwe muziwulidde naye kati bwe tumenyemenya muno tuba tugyemu ezo so eggwanga lyaffe Uganda twongera oddisabira kuba likyali mu katyabaga kanene abakulembeze balaka tebatufaako balaka tebalowooza oba si bye baliko kuba tuyinza kubanga obuli mukulembeze naye nga toweebuuza bibuuzo bimu na solution ki gye biyinza okufuna wabula nga mmwe ekibuuzo mulina kimu tubadde tutya mbuyinza era tulemeddemu tutya nga kibuuzo era kyemulinako ansa kyokka era kyemufaako n'ebirala nga tebibakwatako oba bakulembeze babaaya so tusaana tukyuseemu tutereeze Uganda yaffe buli muntu agyeyagaliremu emunyumire tuyanziza Lop Mathias Mpuuga olw'ebigambo ebyo bibaddemu gunna akampuliddemu nti Facebook bagite bate Facebook tuddemu tukubendere
Okay, mbagala nnyo mwenna abaddeko baganda bange mikwano gyange mwebale kubaako mwebale kunjagala mwebale kutwagala mwebale tuwagira Omukama Katonda asaba abampangalize tulako ku Uganda empya era asaba abankuumire nsobola okudda mbasangewo tuwaye kubanga mbeetaaga ate bwe mutaabe ew'amawulire n'agawaani newe mubaawo mba nfuna gwempa amawulire so ne mumanya ebiri mu ggwanga Uganda nitambula nga ffenna obwongo buli alert. Mbagala nnyo Mukama Katonda abankuumire mweraba.